السلام عليكم ورحمة الله. معكم بدرية الجهني. I talk about food security. Food security is defined when all people at all time have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meet their dietary need and food preferences for an active and healthy life. الفود سيكيورتي يتم تعريفه عندما يكون لجميع الناس في جميع الأوقات إمكانية الوصول المادي والاقتصادي إلى ما يكفي من الغذاء الآمن ومن أجل حياة نشطة وصحية. Important for food security. Secure access to food can produce wide-ranging positive impact including 1. Economic growth and job creation. 2. Poverty reduction. 3. Trade opportunities. 4. Increased global security and stability. 5. Improved healthy and healthy care. يؤدي الوصول الآمن إلى الغذاء إلى تأثيرات إيجابية منها النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، الحد من الفقر، فرص التجارة، وكذلك زيادة الأمن والاستقرار وتحسين الصحة والرعاية الصحية. Assalamu alaikum, معكم خلود الحربي. Now I want to talk about how is food security measured and classified. IBC, it is done through the integrated food security phase classification, a set of standard tools that aims to provide a common currency for classifying the severity and magnitude of food insecurity. This is evidence-based approach uses international standards for a rigorous analysis of food insecurity, along with objective for response in both emergency and development context. كيف يتم قياس الأمن الغذائي وتصنيفه؟ عن طريق نظام ال IBC، وهو اختصار Integrated Phase Classifications، وهو ما يسمى بالتصنيف المرحلي المتكامل، وهو عبارة عن مجموعة من الأدوات المعيارية التي تهدف إلى توفير عملة مشتركة. هذه العملة المشتركة توضح لنا تصنيف شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي في العالم باستخدام أدلة ومعايير دولية تعمل على تحليل دقيق بالإضافة إلى توفير أهداف استجابة في كل من حالات الطوارئ في العالم. I will complete with integrated food security phase classification. It is divided into 5 phases. Phase 1, minimal phase. A household are able to meet essential food and non-food needing. في هذه المرحلة تكون الأسر قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية. Phase 2, stressed phase. Households have minimally adequate food consumption, but are unable to afford some essential non-food. الأسر في هذه المرحلة لديها الحد الأدنى من الاستهلاك الغذائي، ولكنها ليست قادرة على تحمل النفقات الأساسية غير الغذائية. Phase 3, crisis phase. Households have food consumption gaps with high or above usually acute. في هذه المرحلة الأسر لديها فجوات في استهلاك الغذاء وارتفاع في معدل سوء التغذية. Phase 4, emergency phase. Houses have large food consumption gaps resulting in very high acute. في هذه المرحلة يبدأ الخطر، وتعاني الأسر في هذه المرحلة من فجوات أكبر في استهلاك الغذاء، مما يؤدي ذلك إلى ارتفاع شديد في معدل سوء التغذية الذي يؤدي بذلك إلى زيادة معدل الوفيات. Phase 5, famine phase. Households have an extreme lack of food and other basic need. في هذه المرحلة التي تسمى بالكارثة أو المجاعة، الأسر في هذه المرحلة تعاني من شبه انعدام في الغذاء والاحتياجات الأخرى. فعندما ينعدم الأمن الغذائي حتى أن يصل إلى مرحلة الكارثة أو المجاعة، عندها يتطلب إجراء عاجل حتى نحد من مخاطر الكوارث ونحمي سبل العيش. Assalamu alaikum, أنا ليان جوهري, and I'm going to be talking about food insecurity and what causes it. So first of all, food insecurity can be a long-term issue or it can be short-term. So when it's short-term, it's like when there's a sudden decline to meet the needs for food security. First of all, the first cause
for food insecurity is the availability and accessibility. So this is probably the most critical point, because if the food isn't available, if there's no availability as well as accessibility, the people aren't able to access the food, then this is a huge problem and could directly cause food insecurity. Second thing, which is also one of the most important points, is poverty. So there's so many people around the world that are going through poverty, and this basically is a huge problem, and it doesn't allow them to access the food they need and to provide them with the right nutrition to lead a healthy life. Third thing is unemployment. This is also kind of related. So when they're unemployed, they have a low income, or they don't even have any income. So therefore, how can they provide themselves with the right nutrition without an income? So this is also one of the huge points that causes food insecurity. Last point is chronic health conditions and lack of access to healthcare. So now there's a relationship between disability and food insecurity, and it's related to the fact that disabled people are at a higher risk of social exclusion. So therefore, they might be at a disadvantage, to being provided with education and financial security and employment. And so this could lead them to not have access to the right nutrition. And so this is also a cause of food insecurity. So why is food insecurity a problem? First of all, it obviously affects our health. And this is the most important thing for us humans. When our health is at risk, the person cannot really cannot take care of others around them. A person cannot lead a healthy and active life. A person cannot create and grow and work and give back to the world, because their health is at risk. So the most important thing for our health is to have a good nutrition. So food insecurity directly affects our health, and therefore it's a huge problem. Second point is that it impacts children in their early life. And so when children are going through malnutrition in their early life, this could have lifelong effects, and it's very critical to raise the next generation in a healthy way, so that, because they're going to be the ones taking our place. So the fact that it impacts children in their early life is also a very big problem. The last point here is that it's linked to poverty. So because poverty in our world is at a very high rate, then food insecurity is also at a very high rate, and that's why it's a problem. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أميرة المطيري. Today I will talk about how can we improve the food security. كيف ممكن نحسن من الأمن الغذائي. First, improving incomes، إن نحسن من الدخل and employment، فرص العمل والenterprise opportunity for the poor، والمشاريع للأشخاص الفقراء. Improving gender equality، إنه نحسن بين المساواة بين الجنسين. Reducing the negative impact of climate change، التغيرات المناخية اللي ممكن تؤدي إلى problem في الفود security نحاول نقللها. والenvironmentally degradation، والمشاكل اللي تسبب تدهور في البيئة. هذه أهم الأشياء اللي ممكن إنها تعزز من الأمن الغذائي. والآن راح نعرف how can we prevent الفود security problem، كيف نمنع المشاكل اللي تحدث في الأمن الغذائي. First, higher food production، إنه ننتج غذاء كمية كبيرة وعالية. Education and literacy، إنه نزيد من التعليم ومحو الأمية. ثالث شيء crop diversification، نسوي تنوع في المحاصيل واختلاف في المحاصيل. Talking climate change، إنه نعالج التغيرات المناخية. Integrated water management وintegrated nutrient management، نسوي إدارة متكاملة للووتر والنيوترنت لمعالجتها. شكرا لحسن استماعكم، نتمنى أنكم استفدتوا.